Hare Nana, He Nandana Nandana Madhaya Saranara Vindhare. Bhaja Hare Nana, He Nandana Nandana Madhaya Saranara Vindhare. Dolabana Navajana Satsanga. Dolabama Bhajahure Manna Shenandanandana Madhaya Saranara Vindhari. Bhaja Balon, balon, balon. Bhajahure Manna Shenandanandana Madhaya Saranara Vindhari. Sita Atata Bhatavare Sana Edina Dhamin Sita Atata Bhatavare Sana Edina Dhamin Jagire. Sita Atata Nandana Madhaya Saranara Vindhare. Bhaja Hare Mana Bhaja Hare Mana Nandana Nandana Madhaya Saranara Vindhare. Abhaya Saranara Vindhare. Edhanna Jovana Putra Parijana Ite Piya Se Para Kichire. Edhanna Jovana Putra Parijana Ite Piya Se Para Kichire. Edhanna Jovana Kamala Dala Dala Divana Tala Mala. Kamala Dala Dala Kamala Dala Dala Divana Tala Mala. Aja ho Hari Pada Nipure. Aja ho Hari Pada. Aja ho Hari Pada Nipure. Aja ho Hari Pada. Bhaja Hare Mana Shenandana Nandana Madhaya Saranara Vindhare. Bhaja Hare Mana Bhaja Hare Mana Shenandana Nandana Madhaya Saranara. Hare Saranara Kirtana Saranara Kirtana Smarana Vandana Pada Seva
Yashodanandana Brajadanandana Yashodanandana Brajadanandana Damuna Shiva Banachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari
Jayam Vishnupada Paramahamsa Sri Rajgacharya Stotra Satya Sri Simadhi Tavangay Sri Bhavacharya Nargandapati Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishtala Vrinda Ki Nishkand Niti Founder Charya Tavangay Sri Prabhupada Ki Anacharya Sri Haridas Thakur Ki Samagata Bhakti Vrinda Ki Hridam Sankirtan Ki Granthara Sri Bhagavatam Ki Jai Thai Gaura Purnamdi all glory to the Son of the devotees, all glory to the Son of the devotees, all glory to the Son of the devotees, all glory to Sri Guru to Sri Gauranga, all glory to Sri Prabhupada. Om Ajnanatirandasya Yananjana Salakaya Chakshurumritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhuktare Swayam Rupa Katanayam Dadati Sapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Gita Padakamalam Sri Gurum Vaishnavansya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakambikam Sam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Only one mic, huh? Bringing. It's not coming. Ask everyone to fold their hands and repeat the mantra. সকলে জোড়হাত করুন এবং মহারাজ যে মন্ত্রটা বলতে বলছেন ওটা সকলে বলবেন। হ্যাঁ, ওম নমো ভাগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভাগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভাগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম সুরভ্যায় নমঃ ওম সুরভায় নমঃ ওম সুরভ্যায় নমঃ ওম সুরভায় নমঃ ওম সুরভ্যায় নমঃ মুখম করোতি বাচলম প্রভুম লঙ্কায়তে গিরিম यत्कृपात्महं वन्दे श्रीगुरुं दिनकारणं यत्कृपात्महं वन्दे श्रीगुरुं दिनकारणं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण So until the microphone comes, we will share this one. I can speak, they can hear. You can speak, but they cannot hear you.
Good timing. Eh? Good time. Put it like this. Okay, yeah. Well, now we have to start carrying our own speaker. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. No, just go around that way. Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Because we are finding ourselves in Bengal, the land of Lord Chaitanya Mahaprabhu, so therefore we will try to speak something in connection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. যেহেতু আমরা সকলে এখন পশ্চিম বাংলার মধ্যে রয়েছি এবং এই বাংলা হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান, তাই মহারাজ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে কিছু বলবেন। In many ways, it is not by coincidence that Lord Chaitanya Mahaprabhu has arranged for someone from Bengal, Kolkata, to actually introduce the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu all over the world. That means His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. It is not coincidence. এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়, এটা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একটা দিব্য ব্যবস্থাপনা, যে যিনি এই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি তেনার মাধ্যমে গোটা বিশ্বব্যাপী যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যেটা আন্দোলন সেটা ছড়িয়ে পড়েছে। Not only did our founder Acharya of Divine Grace, Srila Prabhupada, appear in Bengal, but he actually appeared in a Vaishnava family. তো উনি হচ্ছেন শিলা প্রভুপাদ। শিলা প্রভুপাদ তিনি শুধুমাত্র বাংলাতেই আবির্ভাব হয়েছিলেন তাই নয়, তিনি এমনকি একটা বৈষ্ণব পরিবারেও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। And I'm sure many of you have heard this very important instruction for those who are born in the land of Bharatvarsha. অনেকেই হয়তো মহাপ্রভুর যেটা দিব্য আদেশ সেটা যিনি সকলকে ভারতবর্ষের সকলকে দিয়েছেন। ভারত ভূমিতে হইলা মধুসূদন মাতার কলি করা কথা। মহাপ্রভু সকলকে আদেশ করেছেন, ভারতবর্ষে জন্ম হইল যার, জন্ম সার্থক করি করো বড় উপকার। So Srila Prabhupada is that foremost personality who, being born in the land of Bharatvarsha, took up this most important mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. শিলা প্রভুপাদ হচ্ছেন এমনই একজন বৈষ্ণব যিনি
এই যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ সেটাকে তিনি হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেটাকে তিনি পালন করেছিলেন। Srila Prabhupada, he would explain, just see one small Indian person, Prabhupada was not very tall, one small Indian person has gone to the Western countries, and by the mercy of Guru and Krishna, by the mercy of Guru and Lord Chaitanya, so many wonderful things have happened. How many more wonderful things would happen if more devotees from the land of Bharatvarsha took up the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu seriously? তো শিলা প্রভুপাদ প্রায় বলতেন যে শিলা প্রভুপাদ তিনি সাইজে খুব লম্বা ছিলেন না, খুব বেটে সাইজে ছিলেন এবং তিনি বলতেন যে আমার মতো একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি যিনি যেনার মাধ্যমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আন্দোলন সেটা গোটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকার ঘটনা ঘটেছে। তো সেই রকম যদি অনেক ভারতবাসীরাও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যেটা দিব্য আদেশ সেটাকে গ্রহণ করেন তাহলে আরো কত চমৎকার ঘটনা ঘটতে পারে। Yes, so that means that actually the mercy that Srila Prabhupada received by completely surrendering to the order of Guru and Gauranga, that same mercy awaits anyone who also will surrender in the same, following in the footsteps of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada এইরকম অভূতপূর্ণ ঘটনা, চমৎকার ঘটনা ঘটাতে পেরেছিলেন গোটা বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ ভগবানামৃত আন্দোলন প্রচার করে, কারণ তিনি উনি গুরু এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দিব্য আদেশকে তিনি হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তো সেরকমই ওই রকমই কৃপা আমাদের সকলের মধ্যে বর্ষিত হতে পারে যদি আমরা প্রভুপাদ গুরু এবং গৌরাঙ্গ তাদের আদেশগুলো আমরা গ্রহণ করি। Yes, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is described as the most munificent incarnation. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Trise Namaha. Something very, very unique and special about the mercy that Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving freely, widely to one and all. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সব থেকে মহাবদান্য অবতার, নম মহাবদান্নায়। তো তিনি কৃষ্ণ প্রেম অত্যন্ত দুর্লভ, যেটা হচ্ছে দুর্লভ সেটা অত্যন্ত তিনি বিনামূল্যে সকলকে এবং বিশ্বব্যাপী তিনি সকলকে দান করতেন। Especially we can see now when we go to Sri Mayapur during Gaur Purnima, we see especially many devotees coming from Russia, and actually in the last few years many devotees coming also from China. It is like unthinkable practically, devotees from China, hundreds of devotees coming from China. China, as you know, is like the largest populated country in the whole world. So গৌর পূর্ণিমার সময় আপনারা যদি মায়াপুর যান আমরা দেখতে পাবেন যে মানে অসংখ্য অসংখ্য ভক্ত রাশিয়া থেকে আসছে, এবং রাশিয়া নয় শত শত ভক্ত চীন থেকে আসছে, এবং চীন এমন একটা দেশ যেটা সব থেকে বিশ্বের সব থেকে বেশি জনসংখ্যা চীনের মধ্যে রয়েছে, এবং এটা খুব অভাবনীয় ব্যাপার। Srila Prabhupada one time he explained that of all the different countries in the world, China will be the last country to come, the last country where people will become devotees. But at the same time he said, although China will be the last country, they will make the best devotees. শিলা প্রভুপাদ বলতেন যে গোটা বিশ্বব্যাপী প্রত্যেকটা দেশে নগরে এই হরিনাম সংকীর্তন প্রচার হওয়ার পর চীন হবে এমন একটা দেশ যেখানকার সব ভক্তরা সবার শেষে ভক্ত হবে, যেখানকার দেশের ভক্তরা, কিন্তু চীনের ভক্তরা হবে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। So this is actually the miracle. We should know there's a miracle taking place all over the world, and we can see, if we have the eyes to see,
we can see this miracle. Not only we can see, but we can also be part of that miracle. তো এই যে চমৎকার ঘটনাগুলো ঘটছে, তো সেগুলো যদি আমাদের সত্যিকারের চোখ থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাবো, হ্যাঁ না? এবং শুধুমাত্র দেখতেই পাবো না, এবং আমাদের সকলের সেই এই এত বড় যে একটা গোটা বিশ্বব্যাপী যে একটা কৃষ্ণ ভাবনাময় আন্দোলন চালু হয়েছে, এটার আমরা একটা সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটারও একটা অংশীদার আমরা হতে পারি, সেই সুযোগ আমাদের সকলের কাছে আছে। হরি বল। That miracle is actually that in Kali Yuga is actually for the most fallen souls. Those who are the most degraded, the most fallen souls, they appear in Kali Yuga. But by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the most fallen souls can attain very quickly within one short lifetime what normally would take many lifetimes. In Kali Yuga, within this one short lifetime of less than 100 years, very few people live up to 100 years, within less than 100 years, if one follows, surrenders to the instructions given by Lord Chaitanya Mahaprabhu, one can actually develop pure love of Krishna and can qualify to go back to the spiritual world. কলিযুগে সাধারণত অত্যন্ত পাপের যুগ এবং সমস্ত প্রত্যেক মানুষ যা কলিযুগে জন্মগ্রহণ করে, তথাপি কলিযুগে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেউ যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে উপদেশ আদেশ সেগুলোকে যদি হৃদয়ে গ্রহণ করেন এবং মাত্র এক জীবন মানে 100 বছরেরও কম, এবং সেগুলো যদি সে অনুশীলন করে, তাহলে যে 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 জিনিসটা হয়তো হাজার জীবন লাগতো সেই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে, সেইটা মাত্র এক জীবনেই কেউ যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দিব্য আদেশকে মেনে চলেন, তাহলে তার জীবন সার্থক করে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারে এবং সে গোলক ধামে যেতে পারে। Who would like to go back to Goloka Vrindavan? কে কে গোলক ধামে যেতে চান আপনারা? Yes. So the process is actually very simple. It is given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. The most important activity actually is to take wholeheartedly to the chanting of the holy name. এবং এই যে পদ্ধতিটা অত্যন্ত সরল, খুব সহজ পদ্ধতি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছেন সকলকে। সকলে হৃদয় থেকে আন্তরিকভাবে যে এই হরি কীর্তন হরি নামটা সকলকে গ্রহণ করতে হবে। How it will happen, we do not know, but if we simply have firm and strong faith in Lord Chaitanya Mahaprabhu and in the process of chanting the holy name, that miracle will actually take place. কিভাবে যে এটা হবে আপনারা বুঝতে পারবেন না, কিন্তু যদি আমাদের এই ভগবানের দিব্য নাম এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে বাণী তার প্রতি যদি আমাদের দৃঢ় শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমরা এই জীবনেই সেটা সার্থক করতে পারবো ভগবানের দিব্য প্রেম লাভ করার মাধ্যমে। Just like the wonderful example of Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, we were discussing a little earlier. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami comes from your area, and a very wonderful. He was actually in family life. Family life means he was living with his brother, and because of some offense that was committed, he actually felt very bad. Lord Nityananda Prabhu appeared to him in a dream, and he told him, you simply go to Vrindavan and all of your desires will be fulfilled. ঠিক যেমন আজকে দুপুরে মহারাজ আলোচনা করছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সম্পর্কে, তো ওনার জীবনও ঠিক এরকম ঘটে। তো উনি যখন ওনার গ্রামে ছিলেন তখন ওনার ভাইয়ের সাথে কিছু সমস্যা হয় এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু ওনার স্বপ্নে আসেন এবং ওনাকে বলেন সমস্ত কিছু ছেড়ে বৃন্দাবনে যেতে, এবং বৃন্দাবনে গেলেই ওনার সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে। Yes.
And it is described that when Kaviraj Goswami went to Vrindavan, he never spoke about his previous life, his householder life. Uh, even nobody knew what his actual family name was. He became so completely surrendered and absorbed in the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. বৃন্দাবনে তিনি কাউকে বলেননি যে তিনি কে ছিলেন, তার গত আশ্রমে উনি কে ছিলেন কেউ জানতেন না। এবং তিনি পুরোপুরি ভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যেটা আন্দোলন তাতে পুরোপুরি ভাবে মনোনিবেশ করেন। And he, as we know, he was getting very, very old. And this was during the time when the Goswamis in Vrindavan had already gone to Vrindavan, but they were slowly also winding up their pastimes. They were leaving. And all of the wonderful memories of Lord Chaitanya Mahaprabhu were also becoming more and more rare. So the devotees requested Krishnadas Kaviraj Goswami to write these memories of Lord Chaitanya Mahaprabhu. তো যখন উনি বৃন্দাবনে যান তো তখন ওনার বয়স, বৃন্দাবনে যাওয়ার পর ওনার অনেক বয়স হয়ে যান, অনেক বৃদ্ধ হয়ে যান। এবং সেই সময় বৃন্দাবনে সমস্ত গোস্বামীরা তাদের এই জগতের সমস্ত লীলা শেষ করে ওনারা সকলে ভগবত ধামে ফিরে যাচ্ছে। এবং সেই মতো অবস্থায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত লীলা সমূহ এগুলো হারিয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। তো তখন সমস্ত বৈষ্ণবরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে বলেন যে ওই লীলাগুলো তিনি লীলাগুলোর মাধ্যমে তিনি যেন গ্রন্থ রচনা করেন। Although he was actually past 90 years, he was 90 or 95 years old when he was writing the Chaitanya Charitamrita, and he was explaining. It is there, if we read the Chaitanya Charitamrita, at the end of every chapter, that by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, I am writing, but my hand is trembling, and I cannot see what I am writing, but somehow by some miracle, I am continuing to write the pastimes of Lord Chaitanya. উনি যখন চৈতন্য চরিতামৃত লিখছিলেন তখন ওনার বয়স 90-এর উপরে, 95 বছর বয়স। তো উনি বলছেন আমি চোখে দেখতে পাই না, আর আমি যখন লিখি আমার হাতটা কাঁপছে, তো আমি কি লিখছি আমি জানি না, কিন্তু আমার হাতটা চলছে এবং কে লেখাচ্ছে আমি জানি না, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সেগুলো লেখা হচ্ছে। So এইভাবে শ্রী চৈতন্য চৈতন্য লেখা হয়। that is one of many, many wonderful examples of the mercy, direct mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu to whoever fully surrenders to him. তো এটা হচ্ছে একটা উদাহরণ যে কেউ যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আন্দোলনে কেউ যদি পুরোপুরি ভাবে আত্মসমর্পণ করেন তার জীবনেও এরকম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে। And in this way, he was able, by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the Vaishnavas, he was able to complete what is today recognized and accepted as the most important literature describing the Vaishnava Siddhanta, the Chaitanya Charitamrita, which Prabhupada, of course, translated in English, but it was already written in Bengali. Yeah. তো এবং সমস্ত বৈষ্ণবদের আশীর্বাদের মাধ্যমে উনি সেই চৈতন্য চরিতামৃতটাকে তিনি লিখে তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন। এবং যে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটা হচ্ছে এমন একটা গ্রন্থ যেখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত জীবন কাহিনী তার মধ্যে রয়েছে, এবং সেটাকে যেটা বাংলাতে লেখা হয়েছিল এবং শিলা প্রভুপাদ সেটাকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করেন সকলের জন্য। How many devotees here have read the Chaitanya Charitamrita? কতজন এখানে আছেন যারা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পড়েছেন? Only a few, huh? Okay, yeah. Not fully. Right. Actually, the Chaitanya Charitamrita especially should be read by Bengali people because it is about pastimes taking place, a lot of pastimes in Bengal or in India, and many wonderful instructions, very important instructions
given in the Chaitanya Charitamrita. তো চৈতন্য চৈতামৃত বিশেষ করে যারা বাঙালি তাদের সকলকেই চৈতন্য চৈতামৃত পড়া উচিত, কারণ এটা বাংলাতে লেখা হয়েছে এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনেক লীলা এই শ্রী চৈতন্য চৈতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এবং তাই সেখানে মহাপ্রভুর অনেক দিব্য উপদেশ এবং গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এই চৈতন্য চৈতামৃতে আপনারা পাবেন। Yes, the most important instructions we find actually within the Chaitanya Charitamrita. One of them which is very important for all of us, how we can develop within a very short period of time this love of Krishna that is actually dormant within everyone's heart. সমস্ত উপদেশগুলোর মধ্যে এটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কিভাবে অত্যন্ত কম সময়ে মাত্র এক জীবনের মাধ্যমে আমরা কিভাবে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারি, যে প্রেম আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে। There are 5 very simple but very powerful ways in which very quickly we can develop our love for Krishna. 5 রকমের পদ্ধতি আছে যে যার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি ভগবানের প্রতি যে প্রেম ভালোবাসা ভক্তি আমরা লাভ করতে পারি। This particular instruction we find in the Madhya Leela, I believe chapter 22 of the Chaitanya Charitamrita. তো এই যে বিশেষ যে উপদেশ চৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে করেছেন এটা আছে মধ্যলীলার 22 নম্বর অধ্যায়ে। If we simply remember these 5 instructions and apply them on a regular basis, then the result of developing love for Krishna will very quickly appear. শুধুমাত্র যদি আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের এই 5টা যে উপদেশ সেটাকে যে আমরা যদি গ্রহণ করি পড়ি এবং সেটা আমাদের জীবনে যদি প্রয়োগ করি প্রতিদিন যেগুলো বলা হয়েছে এই 5টা উপদেশ মহাপ্রভু দিয়েছে, তাহলে খুব সহজেই খুব তাড়াতাড়ি আমরা ভগবানের প্রতি প্রেম লাভ করতে পারি। Yes. So we can just share that verse because it is in Bengal. You will be able to follow if my accent is not too bad. তো এটা যেহেতু বাংলায়, তো মহারাজ ওই যে শ্লোকটা উনি বলবেন, তো যেহেতু এটা বাংলায় তাহলে সুন্দরভাবে আপনারা মহারাজ যেগুলো বলবেন সেটা পরে পরে আপনারা রিপিট করতে পারেন। Sadhu Naam Kirtan Bhagavat Sravana Mathura Vasa Sri Murtira Shradhaya Sevana Sakala Sadhana Shrestha E Pancha Anga Krishna Prema Janamaya E Pancha Alpu Sangha. Within a very short amount of time and a little bit of association with any of these 5 angas, one can awaken love of Krishna. সাধু সঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তির সেবন এবং প্রবাস, সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ, সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই 5 অল্প সঙ্গ। I thought that's what I said. এই যে 5টা সাধু সঙ্গ Nama Kirtan, এই যে 5টা আমি দুপুরে আপনাদেরকে বলেছিলাম সেটাই মহারাজ বলছেন যে সাধু সঙ্গ অর্থাৎ সাধু সঙ্গের মাধ্যমে, এই যে যেমন আমরা এখন সাধু সঙ্গ করছি, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ, সাধু সঙ্গ এবং নাম সংকীর্তন। এই যে চৈতন্য মহাপ্রভু যে নাম সংকীর্তনের যিনি পিতা, যে নাম সংকীর্তন প্রচার করেছেন, হরে কৃষ্ণ Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. তাহলে সাধু সঙ্গ মানে বৈষ্ণব সঙ্গ, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ এবং হরিনাম সংকীর্তন, আর কি নিত্যম ভাগবত সেবা। প্রতিদিন আমরা এই ভাগবত ধর্ম পালন করবো এবং ভাগবত শ্রবণ করবো। গীতা, ভাগবত, চৈতন্য চৈতন্য, এটা হচ্ছে মানে আমাদের প্রতিদিনের, যেমন আমরা আহার করি প্রতিদিন শরীরকে রক্ষা করার জন্য, তেমনি আমাদের আত্মাকে প্রসন্ন করার জন্য আমরা প্রতিদিন ভাগবত শ্রবণ করব, অর্থাৎ ভগবানের দিব্য কথা আমরা শ্রবণ করব। সাধু সঙ্গে হরি কথা, সাধুর মুখে
শুদ্ধ ভক্তের মুখে আমরা হরিকথা শ্রবণ করবো, সেটা হচ্ছে ভাগবত শ্রবণ। এবং তারপর হচ্ছে বিগ্রহ সেবা। আমরা ভগবান অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবা, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রী রাধা কৃষ্ণের আমরা সেবা করব। এবং মথুরাবাস মানে বৃন্দাবন, মথুরা এবং নবদ্বীপ, মায়াপুর বাস করা। এটা এই কলিযুগের এই পাঁচটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মহাপ্রভু। আমাদের ভক্তির ৬৪টা অঙ্গ রয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। আর এই পাঁচের যারা অল্প একটু সঙ্গ করবেন তারা অবশ্যই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করবেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Bol, Hare Krishna. Mathura Bhasa does not only mean going to Mathura Vrindavan. It means also making our home, our residence as like Mathura. মথুরা বাস মানে শুধুমাত্র মথুরা ধামে যাওয়া নয়। মথুরা বাসের আর একটা অর্থ হচ্ছে যে আমাদের বাড়িটাকেও আমরা মথুরা করতে পারি এবং সেখানে আমরা বাস করতে পারি। Yes. Mathura, Vrindavan, Lord Chaitanya would explain, Vrindavan is not some particular place. Vrindavan is, Lord Chaitanya would explain, Vrindavan is where my heart is, isn't it? Vrindavan is a question of consciousness. Therefore, if we have the proper consciousness, we can carry Vrindavan with us everywhere we go. Yeah. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে বৃন্দাবন শুধু একটা জায়গা নয়, বৃন্দাবন হচ্ছে আমাদের হৃদয়, মোর মন বৃন্দাবন। যদি আমাদের চেতনাটা বৃন্দাবনের মতো আমরা করতে পারি, তাহলে আমরা যেখানেই যাব বৃন্দাবনটাকে আমাদের হৃদয়ে করে আমরা নিয়ে যেতে পারি। Yeah, and Srila Prabhupada also explains nicely, even if there is no temple close to your place, actually there is a temple very close to you, within your heart, because Paramatma is seated within everyone's heart. So therefore, this very body that we have, because of the presence of the Lord, that also is temple. প্রভুপাদ বলেছেন যে যদি কারোর বাড়ির কাছে কোনো মন্দির না থাকে, তাহলেও ভগবান আমাদের হৃদয়ে পরমাত্মা হিসাবে আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন। তো আমাদের হৃদয় হচ্ছে ভগবানের বাস, তার মানে আমাদের শরীরটা হচ্ছে ভগবানের মন্দির। So if we simply follow these very simple instructions given by our acharyas, then we can actually manifest on a daily basis, wherever we are living, this mood and this spirit of Vaikuntha. What does Vaikuntha mean? That place where there is no kunta, no anxiety. Krishna consciousness means a consciousness of no material anxiety. কেউ যদি আমাদের আচার্যদের নির্দেশ অনুসারে এই পাঁচটা অঙ্গ অনুসরণ করেন ভক্তি, তাহলে আমাদের চেতনা বৃন্দাবনের চেতনা স্তরে পর্যবেক্ষিত হবে। বৈকুণ্ঠ আমাদের যেখানে কৃষ্ণ ভাবনাময় মানে বৈকুণ্ঠ চেতনা। তো বৈকুণ্ঠ মানে সেখানে কোনো কুণ্ঠা নেই, না সেখানে কোনো হিংসা নেই। হ্যাঁ, যেখানে কোনো কুণ্ঠা না, বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ চেতনা মানে যেখানে কোনো কুণ্ঠা থাকবে না, কোনো হিংসা থাকবে না। And that actually Mathura Vasa means something else. In addition to going to Mathura Vrindavan in Uttar Pradesh, in addition to making our home as like Vaikuntha, especially here in Bengal and in many places in India, Mathura Vasa also means living and working, adopting the lifestyle that Krishna and Balaram adopted in Vrindavan. Living in village like Vrindavan, making our village like Vrindavan village. তো মথুরা বাসের আর একটা মানে হচ্ছে শুধুমাত্র যে উত্তরপ্রদেশে যে মথুরা আছে সেখানে যাওয়া নয়, মানে এবং শুধুমাত্রই যে আমাদের বাড়িটাকে মথুরা করা তাই নয়,
সেই সঙ্গে সঙ্গে যে কৃষ্ণ বলরাম যে বৃন্দাবনে বা মথুরাতে তিনি থাকতেন, সেইখানে যেরকম ওনারা জীবনযাপন করতেন, সেরকম যদি আমরা আমাদের গ্রামগুলোতে সেরকম ভাবে যদি আমরা জীবনযাপন করি, তার মানে আমরা সেখানে মথুরায় বাস করি। Yes. One time Prabhupada was explaining, he was quoting Chanakya Pandit and telling that according to Chanakya Pandit, there are two ways in which very easily one can become happy. Now most people are interested to become happy, তো সেটা প্রভুপাদ একবার প্রবচনে বলেছিলেন, চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশ থেকে উনি বলেছিলেন যে জীবনে দুটো মাত্র জিনিস আছে যার মাধ্যমে কেউ পুরোপুরি ভাবে সুখী হতে পারেন। what are those two ways to become happy? কেউ জানেন কি কি সেই দুটো জিনিস যার মাধ্যমে আমরা পুরোপুরি ভাবে সুখী হতে পারবো? Who is happy here? এখানে কে সুখী আছেন? There's two very simple ways, according to Chanakya Pandit, that we can be happy. চাণক্য পণ্ডিতের মত অনুসারে দুভাবে আমরা সুখী হতে পারি। The first is by living locally. Village life, traditional village life, makes one localized. One doesn't have to travel by train or by car or by motorbike, where every day so many accidents. It is not natural, very dangerous actually. Yeah. So explains those who don't have to travel every day, they're more happy because they are with their family. They're not risking their life every day on motorbike or on car. You know that in America, some people, they fly to work every day. They take an airplane. Yes. আপনারা কি জানেন যে আমেরিকাতে প্রতিদিন কিছু লোক আছে যারা প্লেনে করে তাদের কর্ম করার জন্য কর্মক্ষেত্রে যায়। Just like some of us take a bus or go by car every day, some people take a plane to work every day. যেরকম আমাদের আমাদের ভারতবর্ষে লোকজন বাসে করে বা ট্রেনে করে বা বাইকে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় তাদের কাজ কর্মক্ষেত্রে, ঠিক সেরকমই আমেরিকাতে লোকরা প্লেনে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় কাজ করার জন্য প্রতিদিন। So it means that actually the more simple lifestyle, the more natural lifestyle of village where one does not have to travel to make a living. One's living is in his backyard or walking distance, the land, growing food. That is Vedic lifestyle that is recommended. Yeah. তো বৈদিক সভ্যতা অনুসারে যে তার কর্মক্ষেত্রে কর্ম করার জন্য তাকে বাইরে যেতে হবে না, সে তার নিজের ক্ষেতেই সে সমস্ত ফসল উৎপাদন করবে এবং তার মাধ্যমে তাকে বাইরে জার্নি করতে হবে না এবং এর মাধ্যমেই কেউ সুখী থাকতে পারে। And the second instruction given by Chanakya Pandit is those who have no debts, they can be happy. Those who have a lot of debts cannot be happy. দ্বিতীয় যে চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশ তিনি বলেছেন, কারোর জীবনে যদি কোনো ধার না থাকে, দেশ মানে ধার, জীবনে ঋণ বা ধার না থাকে, তাহলে সে কি থাকতে পারবে? সে খুব আনন্দে থাকতে পারবে। Means those who don't have any credit cards, or if they do, they don't use it. তার মানে কারো যদি কোনো ক্রেডিট কার্ড না থাকে এবং ক্রেডিট থেকেও থাকে, সে যদি সেটা ব্যবহার না করে, তাহলে সে আনন্দে থাকতে পারবে। And it's very interesting because Yudhishthir Maharaj gives one additional way in which one can be happy. এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যুধিষ্ঠির মহারাজ আরেকটা পদ্ধতি দিয়েছেন যার মাধ্যমে সকলে আনন্দে থাকতে পারবে। And this should be of interest to every single person sitting here.
এবং সেটা সকলেরই আকর্ষণীয় হওয়া উচিত, কারণ এখানে যারা রয়েছেন সকলের মধ্যে। Yes. Yudhishthira Maharaj explains that one can be happy if one can digest his food. যুধিষ্ঠির মহারাজ যারা একটা উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ খুব খুশিতে বা আনন্দে থাকতে পারে যদি সে তার যেটা খাবার সেটাকে সে যদি হজম করতে পারে। One can digest, you know, yeah, digest. ডাইজেস্ট মানে হজম করা। Okay, yeah. Because nowadays we're not eating natural food. We are also not eating very often in our home, and therefore so many complications are there. We are not having healthy body. We're not living healthy life, and therefore that is affecting our body, that is affecting our consciousness, and that is affecting our spiritual well-being also. তো বর্তমান দিনে যেহেতু আমরা প্রাকৃতিক খাবার খাচ্ছি না, তার ফলে আমাদের যে খাবার আমরা খাচ্ছি সেগুলো আমাদের ঠিকঠাক হজম হয় না, এবং তার ফলে আমাদের শরীরের অনেক রোগ ব্যাধি দেখা দিচ্ছে, এবং তার ফলে আমাদের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এবং এবং আমাদের মন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা এইগুলোতে আমাদের সেগুলোকে প্রভাবিত করে। সেই জন্য মানুষ আধ্যাত্মিক স্তরে থেকে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। So therefore we should be very eager to hear the good instructions that are given in the Shastra, that are given by our acharyas. If we follow those, then all of our material necessities of life, all of our emotional necessities, and all of our spiritual necessities will be met very easily. যদি আমরা এরকম যদি আমাদের আচার্যরা এবং আমাদের গুরু শাস্ত্রকে যে উপদেশগুলো দিয়েছেন সেগুলো যদি আমরা শুনি এবং সেগুলো যদি আমরা মেনে চলি, তাহলে আমাদের সকলের আধ্যাত্মিক প্রগতি হবে। Yes. So that is the special request, especially of our acharyas, and Srila Prabhupada demonstrated. He wrote so many important literatures. Every day we should be hearing in the Srimad Bhagavatam, that very nice verse, Srinvatam Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Ridyanta Stoya Bhadrani Vidunoti Surisatam. Simply by the process of hearing Krishna Katha, hearing something about Krishna in relation to Krishna, in relation to Dharma, in relation to Tattva. The effect is, because that is transcendental sound vibration, the heart becomes purified. সেই জন্য আমাদের আচার্য শিলা প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের প্রতিদিন আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করতে হবে, এবং শ্রীমদ্ ভাগবত বা কৃষ্ণ সম্পর্কে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো আমাদেরকে প্রতিদিন শ্রবণ করতে হবে, পড়তে হবে। এবং শিলা প্রভুপাদ বলেছেন শ্রীমতাং সর্বদা কৃষ্ণ পূর্ণ শ্রবণে কীর্তন। যদি আমরা প্রতিদিন কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করি, কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করি, তাহলে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে মলগুলো জমেছে সেগুলো সব ধৌত হবে। And therefore, because you are here in Bengal, you are very, very fortunate. Mayapur is not so far away, and we already came to know that so many people from your village already have gone to Mayapur. Please take advantage of what Srila Prabhupada has given. This is very unique. There is only one Mayapur Chandrodaya Mandir. There is only one birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and it is practically speaking, walking distance from your village. তো মহারাজ বলছেন যে সুতরাং আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আপনারা বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তো এবং মায়াপুর আমাদের গ্রাম থেকে অনেক কাছে, এবং মহারাজ বলছেন যে মহারাজ খুব খুশি হয়েছেন যে আমাদের গ্রামে অনেকেই মায়াপুর ধামে গেছেন। তো আমাদের সকলেই যারা বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের এই সুযোগটা গ্রহণ করা উচিত, যে মায়াপুরের যে মন্দির হচ্ছে সেখানে প্রায় গিয়ে সেখানে ভগবানের কথা শ্রবণ করা, এবং কারণ মায়াপুর হচ্ছে আমাদের বিশেষভাবে মায়াপুর এতই কাছে যে কেউ হেঁটে মায়াপুর চলে যেতে পারবে।
Yes, because every year, as you know, in Pandarpur, they have this, I forget the name, this yatra, huh? ইসকন পরিয়াতে No. They have a local name they've been doing for many, many years. People, they walk. I saw actually, they, sometimes they will walk for like 2 weeks or 3 weeks or 1 month. They will go with their cows also, because every day they have to stop and they will cook everything. They are, even to this day, people in India, they know that in places like Pandharpur, people, they still go by walking on yatra. তো আপনারা জেনে হয়তো খুশি হবেন Yeah, and chanting the holy name, of course. যে পান্ডারপুর থেকে যারা ভক্ত তারা হেঁটে হেঁটে পদযাত্রা করেন Not Pandharpur Teke. They go to Pandharpur. Anyways, go ahead. Yeah. তারা পান্ডারপুরের মধ্যে দিয়ে তারা যায় From their village, they go to Pandharpur. আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ। okay, okay. তো আপনারা হয়তো জানবেন যে এরকম অনেক ভক্ত আছেন যারা তাদের গ্রাম থেকে পান্ডারপুরে যায় পদযাত্রার মাধ্যমে মানে পায়ে হেঁটে হেঁটে হ্যাঁ। অনেক 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 সময় 2 সপ্তাহ তারা পদযাত্রা করে তাদের গাভী নিয়ে এবং প্রতিদিন তারা থামে রাতে এবং সেখানে রান্না করে আবার তারা চলতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা হরিনাম সংকীর্তন করেন Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki. Jai Sri Prabhupada. devotees they are practicing প্রশ্নটা হচ্ছে যে অনেকে গৃহ করা উচিত Yes. Srila Narada Muni has actually given very, very important instructions for grihastas in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam. I can just mention a few things. তো মহারাজ বলছেন যে নারদ মুনি গৃহস্থ আদর্শ গৃহস্থদের জন্য সপ্তম স্কন্ধে Seventh canto, chapter 30, life. ওই যে অধ্যায়টার নাম যে আদর্শ গৃহস্থ জীবন So in that chapter, Srila Narada Muni explains that there are 5 main activities for householders. If they perform those activities on a daily basis, জিনিস আছে গৃহস্থদের জন্য যদি তারা সেগুলো অনুসরণ করে তাহলে তারা আদর্শ গৃহস্থ জীবনযাপন করতে পারবে first of the 5 activities is that every day grihastas should worship the Lord every day. প্রথম এবং যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হচ্ছে যে গৃহী কর্তা তিনি প্রতিদিন ভগবানের আরাধনা করবেন Therefore, Srila Prabhupada requested that grihastas have deities of Gaur-Nitai in their home. সেই জন্য প্রভুপাদ সকলকে বলেছেন যে গৃহস্থদের তাদের বাড়িতে গৌরনিতায়ের বিগ্রহ রাখা উচিত If one is not yet initiated, they can have pictures of Gaur-Nitai on the altar. If one becomes initiated, then under the guidance of senior Vaishnavas, they can install deities of Gaur-Nitai. উনি বলছেন যে প্রভুপাদ বলেছেন যে যদি কেউ দীক্ষিত ভক্ত হন তাহলে তার বাড়িতে গৌরনিতায় থাকা উচিত আর কেউ যদি দীক্ষিত না হন তাহলে তার বাড়িতে গৌরনিতায়ের যে আলেখ্য বা পট চিত্রপট থাকা উচিত Yes, initiated or not initiated, the same activity of worshipping the Lord, beginning with Mangalarati. Mangalarati means that arati which we have less brahmanas. এটা একটা হয়তো এটা তার একটু দুমূল্য কারণ বর্তমান দিনে ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব পাওয়া খুব কঠিন যেহেতু কর্তব্য ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবকে বাড়িতে এসে নিয়ে এসে ভোজন করানো So this is the second very important activity that householders, as often as possible, they should try to invite brahmanas, feed the brahmanas or give prasadam to brahmanas. এটা হচ্ছে দ্বিতীয় যেটা গৃহস্থদের কর্তব্য সেটা হচ্ছে প্রতিদিন
ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে ভোজন করানো। And the third, it also give prasadam to other living entities. Like এটা নয়, সমস্ত যারা প্রাণী জীবজন্তুরা আছেন আশেপাশে তাদেরকেও প্রসাদ দেওয়া। just like in the very nice song of Srila Bhaktivinoda Thakur, he prays that, my dear Lord, if I have to again take birth, let me take birth in the family of a Vaishnava. In this way, I will get some remnants of prasadam from their home. এটা খুব সুন্দর ভক্তিনাথ ঠাকুরের একটা ভজন আছেন, তিনি বলছেন যে হে ভগবান, যদি আমাকে আবার জন্ম নিতে হয় তাহলে আমাকে একটা বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম দিন, এবং ইভেন সেখানে যদি আমাকে ভগবানের Prasadam to ourselves means we should take only Krishna prasadam. যেটা পঞ্চম, যেটা নারদ মুনির উপদেশ আদর্শ গৃহস্থদের, যে আমাদের সকলকেই প্রসাদ, কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত, শুধুমাত্র কৃষ্ণ প্রসাদ, অন্য কিছু নয়। Yeah, we should avoid anything that is not offered to the Lord. So this is very wonderful. That means out of 5 recommended activities, 4 have to do with prasadam. Hari Bol. এই 5টা নারদ মুনির যেটা উপদেশ, এই 5টার মধ্যে 4টেই হচ্ছে প্রসাদ সম্পর্কিত। এটা খুব খুব ভালো জিনিস। So if householder is, we call grihastha ashram. It is ashram. Ashram means the main focus is on spiritual activities. And if we do this by following the good instructions given by personalities like Srila Narada Muni, then we are assured of making spiritual advancement. তো গৃহস্থ আশ্রম, আশ্রম মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে মন্দির। তো আমাদের বাড়ি থাকবে প্রত্যেকটা কর্মই কৃষ্ণ ভাবনাময়। তা যদি আমাদের কৃষ্ণ নিয়ে কর্ম, যদি আমরা সেই রকম যদি আমাদের বাড়ি তৈরি করি, তাহলে নারদ মুনির যে কৃপায় বা আমাদের আচার্যদের পদাঙ্ক যদি আমরা অনুসরণ করি, তার মাধ্যমে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে খুব প্রগতি লাভ করতে পারবো। And our acharyas explain also that if a householder lives in this way, by having altar at home, by chanting the holy name, by offering every day Krishna prasadam, by hearing from Srimad Bhagavatam, that home is not ordinary home. That home is as good as Vaikuntha. আমাদের আচার্যরা বলেছেন, যদি কারোর গৃহস্থ বাড়িতে, তার বাড়িতে যদি ভগবানের বিগ্রহ থাকে, ভগবানের ভোগ নিবেদন করা হয়, এবং সে যদি প্রতিদিন ভগবানের কথা, শ্রীমদ ভাগবত কথা শ্রবণ করে এবং ভগবানের দিব্য নাম জপ করে, হরিকীর্তন করে, তাহলে তার বাড়িটা বাড়ি না, তার বাড়িটা বৈকুণ্ঠ ধামে পরিণত হয়। That means we don't have to leave this body. We don't have to wait to leave this body before living in Vaikuntha. We can live in Vaikuntha even before leaving this body. তার মানে এটা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের এই শরীর ত্যাগ করে আমাদেরকে যে বৈকুণ্ঠ যেতে হবে সেটা নয়। যদি আমরা কেউ এইভাবে জীবনযাপন করি গৃহস্থ আশ্রমে, তাহলে আমরা বৈকুণ্ঠ ধামেতেই আছি। Jai Vaikuntha Dham ki. অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ। We have to get cordless. Hare Krishna. তো এরা তো মোটামুটি সব রকম নিয়ম কানুন পালন করছে, ভালো ভক্তি জীবন পালন করছে। আপনি যদি 4টে নিয়মের বিষয়ে একটু আলোকপাত করেন তাহলে আমরা ধন্য হব। এরা ঠিক ক্লিয়ার হয়েও ক্লিয়ার হতে পারছে না আমার মনে হয়। একটু যদি 4টে নিয়মের ব্যাপারে একটু আলোকপাত করেন। হরিবল মহারাজ, ধন্যবাদ। You have to explain it. They are trying to following the 4 regulative principles, but still many of them they are struggling to follow the 4 regulative principles. Yes. So can you explain about the importance of following 4 regulative principles? Okay. Very good question. 4 নিয়ম সম্পর্কে, কেন আমাদের 4 নিয়ম পালন করা উচিত, এটা সম্পর্কে মহারাজকে প্রশ্ন করলেন। Yes. Again, this is very nicely explained by our great Vaishnav. He is one of the 12 Mahajans, Srila Narada Muni. In the 7th canto of the Bhagavatam,
very important for householders to study. 7 of the 7th canto. The first of those 30 qualities, the first 4 of those 30 qualities are directly connected with these 4 rules and regulations. তো নারদ মুনি আবার এই সপ্তম স্কন্ধে 11 অধ্যায়ে যে প্রত্যেকটা মানুষের 30টা গুণ থাকা উচিত, এই 30টা গুণের মধ্যে সবার প্রথম বেশিরভাগই গুণগুলো এই 4টে যে নিয়ম, সেই 4টে নিয়মের সম্পর্কিত। Very important for us to understand that without developing these 4 qualities, Satyam, Daya, Tapa, Socham, these are the 4 first 30 qualities. Satyam, Daya, Tapa, Socham, then we cannot actually come to the mode of goodness. তো এই 4টে যে নিয়ম, সেটার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে সত্য, শৌচ, তপ, দয়া, এই 4টে যে সৎ গুণ, এই 4টে সত্য, শৌচ, তপ, দয়া, এই 4টে সৎ গুণ ছাড়া আমরা কোনো সময় সত্য গুণে উন্নীত। I'm situated on the transcendental platform of goodness. I'm situated on the transcendental platform of goodness. আমরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়ার আগে আমাদের সকলকেই সত্য গুণের স্তরে সকলকে উন্নীত হতে হবে। Yes. So to become situated on the mode of goodness means to develop these qualities. For example, Satyam, truthfulness. Truthfulness means that we should avoid all types of gambling activities. If we gamble, we cannot be truthful. Therefore, we avoid gambling activities for the purpose of developing the quality of truthfulness. তো এই 4টে যে গুণের মধ্যে প্রথম গুণটা হচ্ছে সত্য। তো সত্য, আমাদের সত্য রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে জুয়া খেলা, মানে যে খেলাগুলো তাস, পয়সা, জুয়া, এই খেলাগুলো, লটারি, এই খেলাগুলো আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে। Yes. Second quality, daya, compassion. We should avoid any kind of violence to other living entities. That is one of the reasons we are vegetarian, for no eating of meat, fish, or eggs, to avoid causing or giving any suffering or making violence to other living entities. In this way, we develop the quality of daya, compassion. তো দ্বিতীয় যে সদ্গুণ, সেটা হচ্ছে যে দয়া। যদি মানে আমাদের হিংসা বন্ধ করা, আমরা আমাদের সদয় তখনই হতে পারবো যদি আমরা অন্য জীবের প্রতি আমরা হিংসা বন্ধ করি। যদি অন্য জীবকে প্রতি আমরা হিংসা করি, তাহলে আমরা কোনোদিন সদয় হতে পারবো না, আমরা নির্দয় হয়ে যাব। সেই জন্যই, সেই সদয় হওয়ার জন্য আমাদেরকে আমাদেরকে ভেজিটেরিয়ান, আমাদেরকে নিরামিষ আহার করতে হবে, এবং সেখানে মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন এগুলো খাওয়া আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে। তাহলে এগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের মধ্যে আমরা যে দয়া, সেই গুণটা আমাদের মধ্যে আমরা আনতে পারি। That is this দয়া হচ্ছে সমস্ত গুণের মধ্যে সবার প্রথম এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। It is nicely explained also in the Bhagavatam. Tiksava Karunika Suridam Sarvadehinam. The affectionate and the well-wisher of all living entities. Suridam. যে বৈষ্ণব হচ্ছে বৈষ্ণব হচ্ছে সব কিছুকে সহ্য করেন, না, তিনি সকলের প্রতি দয়াশীল, আর মানে তিনি সকলের বন্ধু। We mentioned Satyam, Daya, third, Tapa is, and the most difficult, and in this way one actually learns to become disciplined. Human form of life, our acharyas and Shastra explain, human form of life. এবং তার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনকে নিয়মাবর্তিতার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি। Just like one of our acharyas, Srila Rupa Goswami, in the first
instruction of the nectar of instruction actually, yeah. Vacho vegam, manasa krodha vegam, jiva vegam, udanupasta vegam, etan vegan yogi sahita dira, sarvam apimam prithivim susishyat. So this very important instruction, controlling means discipline, means tapasya. So therefore, without this tapasya, we cannot attain or remain in the mode of goodness. সেখানে উপদেশামৃততে তিনি বলেছেন যে 6 রকম বেগকে নিয়ন্ত্রণ করা, মানস বেগম, ক্রোধ বেগম, উদরুপস্থ বেগম। হ্যাঁ, তো এই বেগগুলোকে যদি দমন করা এবং তার মাধ্যমে এই তপস্যার মাধ্যমে আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলোকে আমাদের সংযোগে নিয়ে আসতে পারি, এবং এই যতক্ষণ আমরা এই তপস্যাগুলো করছি ততক্ষণ আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে প্রগতি করতে পারবো না। Yes. And the fourth quality to develop is means firmly fixed in the mode of goodness. To be fixed in the mode of goodness means to follow these four principles. তো শিলা করেছেন যে আমাদের মন একমাত্র শান্ত হবে আমাদের আমরা সত্যগুণে উন্নত হই, এবং সত্যগুণ উন্নত হতে গেলে আমাদেরকে এই 4টে যে নিয়ম, সেই 4টে নিয়মকে খুব ভালোভাবে অনুসরণ করতে হবে। If our mind is not peaceful, we cannot nicely engage in bhakti yoga, in devotional activities. যদি আমাদের মন যদি শান্ত না হয় তাহলে আমরা আমাদের মনকে কৃষ্ণ ভাবনাময় স্তরে নিযুক্ত করতে পারবো না। Yes. And if we are not nicely engaged in activities of bhakti, in activities of devotional service, then Krishna will not be inclined to reciprocate with us. In entities engaged in devotional service, and he reciprocates, he gives transcendental knowledge and understanding. যতক্ষণ না আমরা আমাদের হৃদয়কে কৃষ্ণ ভাবনাময় স্তরে কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত করতে, আমাদের মন যদি আমাদের শান্ত, without the mercy of Krishna, we cannot become liberated from this material world. এবং কৃষ্ণর কৃপা আমরা লাভ করতে পারবো না, তার মধ্যে কৃষ্ণর আমরা এই জগৎ থেকে আমাদের উদ্ধারের আর কোনো রাস্তা থাকবে না, কারণ আমরা কৃষ্ণর দিব্য জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারবো না। Evam Prasannaman nicely explaining, we must come to the mode of goodness where our mind will be peaceful. With a peaceful mind, we will engage in activities of bhakti. By activities in bhakti, Krishna will reveal, help us to realize more and more, and by this transcendental realization, we will become from the material world. এই যে শ্লোকটা মানে হঠাৎ গুণ থাকে কি বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ এবং উদর মনকে অনুপ্রস্থ বেগ, এই 6টা বেগ যে দমন করতে সক্ষম এবং সারা পৃথিবীর মানুষকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করতে পারে। হরে কৃষ্ণ। আর আছে? আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আর কারো? হ্যাঁ, Okay, one last question, because otherwise program should not be too late, then people will find an excuse not to attend Mangalarti. So, my question is, that how it is here in our village, there are many devotees there. They are trying to become chant, come to 16 down, but they are so much engaged in their daily routine activities. So please give a simple formula so that they can every day chant at least 16 down. So please give some insight. আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রামে অনেকে ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন, তো তাদের পেশাগত কর্মের জন্য অনেক কর্মব্যস্ততার জন্য তারা 16 মালা জপ করতে পারে না। তো মহারাজ, আপনি কৃপা করে কিছু উপদেশ করুন এবং কিছু পথ বলতে পারি যার মাধ্যমে তারা 16 মালাতে আসতে পারে। Srila Prabhupada explained that if one does not chant 16 rounds a day, then Maya is so powerful that she will more easily distract or influence or cover that living entity. It means that actually
we simply have to understand how important it is to become protected from the influence of Maya, especially in our modern day society. So it is the duty and responsibility of everyone to manage one's time. Best is to chant actually as early as possible in the day, which means that before we begin so many activities, we should plan in such a way that we chant maximum amount of rounds in the early part of the day. That means we should also avoid uh, going to bed too late in the evening, which takes up our valuable time in the early morning. So going to bed early, uh, understanding the necessity, the importance of chanting 16 rounds, which Prabhupada considered was the minimum to be protected from the influence of Maya. মহারাজ বলছেন যে প্রভুপাদ বলেছেন কেউ যদি 16 মালা জপ না করেন তাহলে যে কোনো মুহূর্তে সে মায়ার কবলিত হতে পারে, ভক্তি থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তো সেই জন্য প্রত্যেকেরই 16 মালা জপ করা উচিত। কেউ যদি 16 মালা জপ না করছেন তাহলে বুঝতে হবে সে আধ্যাত্মিকভাবে রুগ্ন হয়েছে। এবং সেই জন্য এবং আমাদের সমস্ত কাজ শুরু করার আগে সব থেকে বেশি সংখ্যক মালা আমাদের দিনের শুরুতেই করা উচিত। এবং সেই জন্য আমাদের সকালে একটু ওঠা উচিত তাড়াতাড়ি, এবং সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে গেলে আমাদের আগের দিন রাতে একটু তাড়াতাড়ি শোয়া উচিত। যদি রাতে আমরা দেরি করে ঘুমোই তাহলে আমরা সকালে উঠতে পারবো না, সকালে দেরি করে উঠবো, দেরি করে উঠে আমরা কাজে করতে যাবো। সুতরাং যদি আমরা সকালে রাতে আগের দিন গত রাতে যদি আমরা তাড়াতাড়ি ঘুমোই তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি ভোরে উঠে আমরা মালা বেশি মালা করবো, বেশি মালা করতে পারবো না। কমপক্ষে প্রভুপাদ বলেছেন 16 মালা জপ সকালে কাজ করার আগে উঠে আমাদের শেষ করা উচিত। Yes, actually the actual norm for chanting every day, the actual norm is 64. But we are not asking it. Prabhupada adjusted from 64 to 32 and from 32 to 16. And he said not below 16. প্রভুপাদ বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের 64 মালা জপ করা উচিত প্রতিদিন। প্রভুপাদ কৃপা করেছেন 64 থেকে 32, 32 থেকে 16-তে উনি পৌঁছেছেন এবং প্রভুপাদ বলেছেন এর থেকে আর কম করা যাবে না। সুতরাং আমাদেরকে প্রত্যেককে কমপক্ষে 16 মালা জপ করতে হবে। His Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he made the following statement. So listen carefully, but don't become too discouraged. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, anyone who doesn't chant 64 rounds is an animal. শ্রীলা প্রভুপাদের যিনি গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একটা কথা বলেছিলেন, তবে এই কথাটা শুনে কেউ নিরুৎসাহিত হবেন না। উনি বলছিলেন যে কেউ যদি 64 মালা জপ না করেন তাহলে সে একটা পশু, সে একটা পশু। Yeah. So at that time, actually, there was less of activities as we find today. It was possible to chant 64 rounds. So when Prabhupada went to America, and some young people started to come and take interest, the Prabhupada told them to chant 64 rounds, actually. And they looked at Prabhupada, we cannot chant 60 rounds. It is impossible for us to chant 60. Then Prabhupada said, okay, we will adjust, you chant 32 rounds. Then those new devotees, they looked at each other and they said, we also cannot chant 32 rounds. Then Prabhupada said, okay, we'll adjust 16, minimum 16 every day, you have to chant. প্রভুপাদ যখন বিদেশে গেছিলেন প্রচার করতে, তখন অনেক যুবক যুবতীরা তারা প্রভুপাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তারা ভক্তিতে আকর্ষণ দেখান। এবং প্রভুপাদকে যখন জিজ্ঞাসা করে কত মালা জপ করতে হবে, তো প্রভুপাদ প্রথমে বলেন 64 মালা সকলকে করতে হবে। তো ওনারা বলে 64 মালা জপ মানে অতক্ষণ জপ করতে পারবে না, We will die. প্রভুপাদ এবং ওই বিদেশি ভক্তরা বলেছিল যে আমরা 64 মালা জপ করতে গিয়ে আমরা মারা যাবো সকলে। তো প্রভুপাদ তখন অ্যাডজাস্ট করে কম করে
16 মালা 32 মালা বলে, ঠিক আছে 32 মালা। যখন 32 মালা প্রভুপাদ বলেন, তখন ওই সমস্ত ভক্তরা, নতুন ভক্তরা নিজের দিকে তাকায় থাকে, 32 মালা জপ সেটাও আমরা করতে পারবো না। তখন প্রভুপাদ বলেন যে ঠিক আছে, কমপক্ষে 16 মালা জপ রেগুলার করতে হবে, এর কম করা যাবে না। So it is very much possible. So many devotees all over the world who are having family, having children. We just have to be we have to become very determined, and we have to manage our time and pray for the mercy of Krishna to allow us the necessary time to chant our 16 rounds minimum. That's minimum. তো এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় যে 16 মালা জপ করা। আমাদের ইসকনের অসংখ্য ভক্ত আছেন যারা গৃহস্থ জীবনযাপন করছেন, তারা তাদের কর্মজীবনও করছেন, রয়েছেন, এবং আমাদেরকে প্রত্যেকেই একটু শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে এবং আমাদেরকে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে 16 মালা জপ করার জন্য, এবং কৃষ্ণর কৃপার জন্য কৃষ্ণের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যাতে করে তিনি আমাদের 16 মালা জপ করার মতো বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং সময় দেন। Yes. So we will end here. One last time we can chant the holy name. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hari Bol. Hari Bol. Hari Hari Bol. No more questions. It's too late now. Jai Sri Prabhupada ki. Any announcement? Any announcements? No announcement. Will you want to give Bhagavatam class tomorrow? Then I can announce to come morning. Yeah. Huh? Yeah. Yeah. What Like time? last. What time?